close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Bye.
மூணு டைப் ரோஸ் வாட்டர் சொன்னோம் பாத்தீங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோஸ் வாட்டர், ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த ஆவியில வந்து கிடைச்ச தண்ணி இது. இது வந்து நம்ம எவ்வளவு நாள் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து பியூரா நம்ம ரோஸ் வாட்டர் நம்மளுக்கு கடையில வாங்குறோம் பாத்தீங்களா, அது மாதிரியே இருக்கும். இது வந்து அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்து கிடைச்ச தண்ணி, பாய்லிங் வாட்டர். அதை வடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது ஒரு விதமான ரோஸ் வாட்டர். இந்த ரோஸ் வாட்டர் வந்து ஒரு 2 நாள் 3 நாள் தான் பயன்படுத்திக்க முடியும். ஃப்ரிட்ஜில் வேணா ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு 10 டேஸ் அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து சுடுதண்ணியில ரோஸ் பெட்டல்ஸ் போட்டு ஒரு மணி நேரம், குறைந்தபட்சம் 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. அதிகபட்சமா 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். அதுல இருந்து கிடைச்ச ரோஸ் வாட்டர். இது வந்து ஒரு 3 மாசம் அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம். இது ரெண்டும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து நார்மலா நம்ம ஒரு இதுல ஸ்டோரேஜ் பாட்டில்ல ஊத்தி வச்சுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். ரோஸ் வாட்டர் மாதிரியே. ரோஸ் வாட்டர் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது மூலியமா நம்ம ஸ்கின் வந்து நல்லா க்ளோயிங் ஆகும், நல்லா பிரைட்டன் ஆகும். இதுல வந்து கொஞ்சம் கிளிசரின் கலந்து பயன்படுத்தினோம்னா ரொம்ப நல்லாவே ஸ்கின் வந்து நல்லா க்ளோயிங்கா எங்கா இருக்கும் எப்பயுமே. ஓகே, என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.